Las tardes en el programa del Museo Reimaginado se pensaron como tardes de grupos más chicos, de momentos mucho más inmersivos. Hoy tuvimos la oportunidad a la mañana de compartir instancias de actividades y lo vamos a tener el resto de los días todos juntos. Es difícil, no sé si le sucedió, elegir en qué actividad, dónde ubicarse en las tardes, porque había muchas cosas. Y sí, lo hicimos un poco complicado, lo sabemos. Por un lado, porque lo que no queríamos era que la experiencia que tuvieran ustedes del encuentro fuera de picoteo, por decirlo así, ¿no? De picar una cosa, de ir y salir, sino que poder cambiar un poco la tónica y el estado de la tarde, no solamente porque venimos de almorzar, y además comida bastante importante, calórica, sino porque queremos que estas ideas que se estuvieron escuchando por la mañana, estas presentaciones de casos, en la tarde se conviertan en la posibilidad, a través de las mesas de diálogo, de poder conocer algunos casos concretos en profundidad, de poder conversar sobre algunos temas y de poder pasar a un lado B, que ustedes habrán visto que los programas tienen lado A y lado B, que se concentren más en conversaciones de cercanía, en proximidad con los oradores, e incluso la posibilidad de hacer algunos ejercicios o algunas dinámicas que nos permitan poner en acción un poco más aquello de lo que estuvimos conversando. Esto del lado A y el lado B lo explico rápido. Lado A y lado B es parte de la misma actividad, ¿sí? Nuestro desafío creo que va a ser que cuando cortemos en el medio para el café no me desaparezcan todos y se vayan al lado. Pero como son pocos y ya los estoy viendo, lo lamento. Pero bueno, vamos a tener un café en el medio afuera, donde vamos a poder tomar un poco de aire y sobre todo tómenlo como una oportunidad, ese corte, ese break, para poder conocerse, para poder acercarse a los oradores. Vamos a tener igual instancias de preguntas. Pero como los discos antiguos de música, no sé quiénes llegaron a escuchar los discos con lado A y lado B, muchas veces los de lado A tienen los singles, ¿no? Esas canciones un poco más conocidas, esos hits. Los lado B siempre fueron los más experimentales en los discos. Generalmente lo que hacían los lado B en los discos de música era completar la experiencia que uno tenía como oyente, ¿no? De una propuesta de un artista, de un músico. Así que vamos a tratar de vivenciar la experiencia de esta sesión en un lado A y un lado B. Voy a presentar rápidamente quiénes van a estar involucrados y contarles un poquito sobre qué pensamos para esta sesión. Es una mesa muy Babel, es una mesa con muchas lenguas y tenemos 4 oradores que vienen de 4 lugares totalmente diferentes. A mi lado tengo a Gelton. Gelton viene de Belo Horizonte y va a presentar su proyecto de Circuito de Libertad. Lo tenemos a Mateo Merzagora, que viene de París. ¿Vos sos francés de nacimiento? Original French? No. Italiano. Italiano. La tenemos a Carol Rogers, que viene de Gran Bretaña, de Liverpool, de los Museos Nacionales de Liverpool, y Sergio Restrepo, que es el local, el colombiano, y que es si hay gente aquí local, lo conoce a Sergio. Y también se va a estar sumando en esta sesión, lo habrán visto en el programa, Violeta, que si podés levantar la mano. Violeta Broinstein es una colega que viene de Argentina, trabajó en TIPA muchos años, trabaja actualmente en el Ministerio de Cultura, también de allá de Argentina, en la dirección de los Museos Nacionales. Y es una gran colega y nos va a estar acompañando sobre todo en la facilitación del lado B, que va a implicar que nos movamos un poco, que corramos las sillas y que esta situación de un poco más tradicional de conversación se desarme. Cuando empezamos a pensar el programa entero, el reimaginado, acá me voy un poco más a lo general del programa, porque justamente es algo que estuve involucrada más también. Uno de los temas que aparecía como algo que queríamos abordar tenía que ver con las prácticas de colaboración, un tópico que a mí me interesa particularmente y que también exploro en otros proyectos que realizo. Y también pensamos en un tema que quizás funcionara como la otra cara de algo que acá se mencionó mucho y seguramente lo van a seguir escuchando en otras sesiones, que tiene que ver con las acciones, digamos, y el poder de las acciones y la transformación de las acciones. Algo que suena mucho en el reimaginado y lo sostenemos también, tiene que ver con la capacidad y el poder que tenemos nosotros como profesionales de instituciones de generar transformaciones y cambios desde el lugar de nuestro escritorio. Y sin descreer de eso, sin descreer de la capacidad
individual, más allá del lugar donde uno se encuentre, de poder de acción que uno puede llevar adelante y de cómo eso puede transformar, en principio, la institución en la que uno trabaja. Acá a mí me gustaría explorar otra cosa, que es como el fenómeno más colectivo y más grande de eso, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver esas microacciones o esas micro, digamos, como políticas con las acciones o con las iniciativas que vinculan a distintos actores, que toman escalas impensadas, que tienen una cualidad colectiva, que son ambiciosas, porque si hay algo que tienen estos 4 proyectos, más allá de que son muy diferentes y suceden en contextos muy distintos, y esto es algo también muy, muy particular, es que son proyectos ambiciosos porque plantean una forma de trabajo totalmente novedosa y nueva, como es el caso del proyecto de Mateo, y que se centran en la posibilidad de construir conocimiento de otra forma, a través de un dispositivo y un lenguaje que le es puro y quizá el más vinculado a los museos, que son las exposiciones, uno de los proyectos. Proyectos que abordan el espacio de lo público, como puede ser el proyecto de Gelton o algunas de las acciones que también Sergio ha llevado adelante acá en Colombia, en Medellín también en particular, que repiensan el rol de la ciudadanía, que necesariamente necesitan de otros para que suceda, a veces generando disrupción, a veces generando mucha incomodidad o trabajando desde la incomodidad y adoptando esa incomodidad como parte del proceso de trabajo. Proyectos que toman temas que si uno se lo pusiera a pensar, digamos, no en este momento, ¿no? Pero en otras épocas parecerían no pertinentes a los museos, como es el proyecto de Carol, que trabaja sobre problemas reales, de personas reales en poblaciones muy distintas, y que además es un proyecto que ha logrado escalar uno de ellos de una forma inesperada y que nos hacen preguntar acerca de, bueno, la especificidad de los museos, ¿no? ¿Puede un museo trabajar una iniciativa a nivel nacional que abogue por temas vinculados a la salud, por ejemplo, de la población, de las personas mayores, de las personas con Alzheimer? Pero todos tienen en común que son proyectos que necesariamente involucran a distintos actores, donde el museo está, pero no es lo único, por decirlo así. En muchos casos suceden dentro de los museos y en otros casos son proyectos que no suceden dentro de museos, ¿sí? Y cuando empezamos hice circular como algunas ideas y algunas preguntas entre ellos. No se me ocurría mucho el nombre de la sesión, y es un poco poético el título, pero creo que hay algo de esa ambición que está en el espíritu de estos 4 oradores, que tiene que ver con esas utopías, que no necesariamente son románticas, ¿no? A veces las utopías uno las piensa como algo romántico, sino que tienen que ver con la posibilidad de pensar un poco más en grande, que tienen que ver con la posibilidad de enfrentarse a lo incómodo, que tienen que ver también con cierta rebeldía, en muchos aspectos. Incluso la canción me hizo acordar el título me hizo acordar a una canción, de ahí vino, de Joan Manuel Serrat, que es un artista catalán, no sé si lo conocen, quizá los hispanos sí, que tiene una canción no tan reciente que también se llama Utopía. No sé si la conocen. Ok, Utopías, así es. Y que justamente tiene una estrofa que habla de las utopías que son incorregibles, que no tienen bastante con lo posible y que levantan sobre todo huracanes de rebeldía o que ponen incómodos a otros y que trabajan a veces desde esa incomodidad. Creo que hay algo que está muy presente en el espíritu de estos casos que vamos a trabajar. En sí, la sesión justamente lo que va a abordar son estas prácticas de colaboración que llevan a los museos a salir y a las personas que se involucran en proyectos asociados a museos a salir de los puestos asignados, de los lugares comunes, a explorar vinculaciones con socios que no son usuales, a movilizar acciones colectivas para cambiar una situación dada. Eso es algo que tienen. Muchas de estas, como decía, colaboraciones pueden llevar a una transformación de la organización y vamos a ver si estos proyectos, o a mí me intriga mucho saber cómo afectaron o cambiaron a las instituciones en las que ustedes trabajan y a las personas que las llevaron adelante, o incluso también influenciar en políticas públicas. Hoy hablamos, en la primera conversación que abrió Américo a la mañana, se hablaba justamente del rol político y cívico del museo, y acá tenemos, digamos, casos que de alguna manera
han tenido de forma muy efectiva o de manera indirecta quizá la posibilidad de modificar las maneras en las que se construyen esas políticas públicas sobre el espacio de lo público, sobre temas vinculados a lo que afectan a las poblaciones. Vamos a, bueno, parte de la experiencia de las sesiones es también explorar un poco cómo llevan adelante esas colaboraciones o cómo piensan esa práctica de colaboración. Si justamente estas colaboraciones pueden generar como nuevas formas de conocimiento y de comportamiento de las personas que están involucradas. Y esto que les comentaba un poquito al comienzo, si estos tipos de proyectos ponen en discusión la pertinencia o la especificidad que tiene, ¿no?, cada institución y sobre lo que trabajan. Eso sería un poco la intención de la conversación de hoy. Lo que vamos a hacer es tomarnos 10 minutos para conocer cada uno de los casos que ellos nos van a acercar. Después de esos casos vamos a conversar primero un poco nosotros. Les pido disculpas por el egoísmo de los que estamos acá arriba. Pero vamos a tener una instancia para que dejen algunas preguntas que las vamos a responder en el segundo momento, junto con una dinámica donde vamos a dar vuelta un poco la situación de escenario y vamos a trabajar sobre algunos de los proyectos en los cuales quizá alguno de ustedes está involucrado, a ver si podemos explorar una situación de colaboración que nos involucre a nosotros también como los oradores y a ustedes como colegas. Vamos a empezar con Carol Rogers. Hola, Carol. Hello. Voy a presentarla muy rápidamente. Carol, como les decía, es de... Ahí, acá está. No le encontraba mi machete. Carol es de los Museos Nacionales de Liverpool y ella es la responsable de educación y de participación de comunidades en 8 museos que tienen. Los Museos Nacionales de Liverpool son 8, ¿sí? Y ella trabaja de manera transversal en varios de los proyectos que involucran estos museos, en áreas vinculadas a servicios para visitantes, pero también en áreas que tienen que ver a otros tipos de disciplinas, como es el marketing, las comunicaciones, porque como van a escuchar en estos momentos en voz de ella, los proyectos que ella lleva adelante son muy ambiciosos y realmente involucran de alguna manera los distintos niveles y áreas del museo y de otras instituciones de manera muy particular. Así que, Carol, vamos con vos. Thank you. ¿Podemos bajar un poquito la luz del escenario? ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Would you like to start? Okay. Yes. It'll catch up with me. Yes. Hello, everyone. I'm delighted to be with you this afternoon. In fact, this is my first time in Colombia. What a beautiful country it is. Here I am. My name is Carol Rogers, and I work in Liverpool, and I put a little map up here to show you where Liverpool is from London. Who's been to London? Okay. Who's been to Liverpool? I'm glad I put the map up. So, you've lost me, there I am. So Liverpool is about 230 miles from London, and Liverpool is a very unique city because it has the only national museum that isn't in the centre of London. So we're part of the group that is the British Museum, Tate, the V&A, Victoria and Albert, all those big museums that you will have seen when you went into London. Well, we have one of those in Liverpool. But the way in which we work in Liverpool is very different to London. And the first thing I want to suggest to you is when you're thinking about this work, working collaboratively and engaging with communities, you really have to give time to think about context. Where you are set, where you are based, who are your neighbours, who are your stakeholders. And the stakeholders and neighbourhoods that I have in Liverpool are very different to the stakeholders and neighbourhoods that they have in the capital city.
This is my museum group, 7 museums, all very different. Science collections, art collections, ethnology, antiquities. I describe it as a collection that is from the oceans to the stars, because we have an aquarium and a planetarium. So it's a massive group of museums. This is our mission, to be the world's leading example of an inclusive museum service. And I'm sharing that with you because that's at the heart of everything that my organisation is trying to do. And I'll demonstrate in a couple of slides how we're achieving that. This mission is the mission for our whole organisation. Conservators, curators, education staff, people who work in research. So this is a mission that embraces us all. And I think this is an important point to make again, that if you're going to truly achieve collaborative working and community participation, your whole organisation has to get behind that ambition. It's no good it just being the education department that comes and goes. The whole organisation has to get behind it. And that's not easy to achieve, and it's not easy to sustain. And that's one of the challenges that I face on a regular basis. But the commitment is there, and it's a shared mission, and it's a shared vision. I put this slide up at this point because I want to show you that, you know, back in 2001-2, we had about 700,000 visitors to our museum. Since we adopted this mission to be inclusive and to engage communities and neighbourhoods in our work, our visitor figures have grown by 360%. Last year, we had 3 million visitors to our museum group. So I want to suggest to you that community participation and collaboration is good for business. Community participation grows audiences, and that's absolutely key. And you can see how that is demonstrated on this slide. So it isn't a mission that is an emotional sentiment, that is a nice to have when we can fit it in sentiment. This is a mission that says we want to grow audiences, and we want to grow audiences through participation. And it's completely changed the way in which my organisation works, and it's completely changed our ambition and our success to work at scale. So 86% of our visitors are overseas. 86% of our visitors are from our local residents. We have 400,000 visitors from overseas, and then you can see there that I've put on some other statistics. 22% of our visitors are over 65 years of age, and that's been that analysis, that analytical knowledge of who's visiting and why they come to the museum is really key, because we want to respond to the needs of the people that are walking through the door, but we want to connect with those visitors who aren't coming to our venues. So how do we do that? We look at our social impact in a very deep and meaningful way. One of the initiatives that I'm going to touch upon is a partnership with the health sector in my city. And we've evaluated this programme for the last 3 or 4 years. And we've calculated that the social return on investment to the health sector in my region is £130 million. Now, when a museum group is sitting in the room with you, making that kind of argument that there is an economic value to museums working with the health sector, and you can gather information that is impactful and justifies that, I tell you that it opens up opportunity on a scale that you won't have seen previously. 422 schools visit my museum every year. That's 163,000 children come into our venues to participate in programmes. That's a 77% increase over the last decade. So engagement, community participation, it's helping our museum grow. It's helping our museum generate opportunity. Economically, it is good for us. Financially, it is good for us. Participation isn't the poor relation to the collection and the exhibition. It's a driver for engagement.
This is a little project that we've taken out into neighbourhoods, a suitcase of stories. I mentioned that we're very interested in the non-visitor, the person that doesn't have the confidence to walk through our front door. We go out into the community. We take our collections and our activities and our programmes, and we work with community leaders and with partners and with families and with people to develop activities that appeal to them. We want to be meaningful in people's lives, but we do not make the assumption that we know what they want. We go out and we listen, and from that we learn how our resources can work for them. Suitcase of Stories is a project that looks at poor literacy. In my region, we have the highest percent of child poverty in the UK. So there's poor literacy, poor reading, fourth generation unemployed in many areas. And reading and literacy begins with language and begins with communication. So a Suitcase of Stories is developed in partnership with nursery schools. It's children from 2 to 5 years of age. We want to encourage the museum habit from the very beginning of life, because we want the journey to be throughout our visitors' lives. Suitcase of Stories is about getting children and parents to talk to each other. Here's a quote from one of the parents. I think this project has been fantastic for the kids. Just seeing them, enjoying themselves and telling stories. Since you came into the nursery, she makes her own stories up at bedtimes. We even have a go at making up stories together. Now that's a massive shift for a parent that felt that she couldn't engage with her child to talk about reading and listening and language and speaking. And behind this project, we've amassed loads of data, because what we've learned is that the education sector needs the evidence from us to justify that this work is work they really need in the heart of their settings. So again, I would encourage you to think about, how do we demonstrate impact? How do we demonstrate impact to all the different stakeholder groups that we might want to work with? This is another project that I will just touch upon. This is called Postcode, Old Masters and Young Voices. I developed this initiative in Liverpool at a time where there was massive social unrest. Young people across our city were, and it has to be said, still are, disenfranchised. They do not feel that their city is for them. They do not feel that they have life chances. They do not feel that they can develop careers, develop skills. Young people are trapped in a system of not having opportunity. So Postcode took our collection of art, our art collection from the Walker Art Gallery, where we have a fantastic Old Masters collection. And we went out onto the streets of Liverpool with a photographer and a video artist. And we worked with young people to ask them about their postcode. Now, I think where you live, it might be called a zip code. Is that right, a zip code? So postcode where I live, postcode denotes where you live. And if your postcode is from an area that has a bad reputation, that reputation sticks. And that postcode is a label on your life. And when you're a young person, that postcode follows you wherever you go. And it is heavy on your shoulders to have a postcode that doesn't speak well of your neighbourhood, your family, or you. So we wanted to reinvent the meanings behind the postcodes. And we worked with a group of young people. And they came up with this slogan. The idea behind postcode is to take away the prejudice based simply on your clothes and where you live. The Old Masters style is to remind older generations that they were young once too. We put on a major exhibition of this work in the museum. 800 people came to a VIP reception. It was the main exhibition in our museum for the summer. 8,000 people saw the postcode exhibition. The labels, the artwork, the hanging, the whole design was informed by the young people involved. It wasn't in an education room, off somewhere from a gallery where it was hidden. It was our main show, and that empowered the young people, and it built a trust with us that
that we hadn't seen before. And from that, we've gone on to achieve great success with engagement. And I'm talking about teenagers here. I'm talking about young people 14 years and above who are really hard to connect with. And if they come from areas where they have no opportunity and they feel judged by that, they're not going to skip into your museum. They're not going to listen to our marketing. They're not going to look at our social media. We have to go out and we have to find them. We're the first museum in the UK that we're a reporting centre for hate crime. We have the International Slavery Museum, and we work with the police and we work with the local services, that if anybody wants to report a hate crime, they can do so in complete confidence and confidentiality in the museum. We're positioning the museum as a safe haven in the community, a place that can support you, a place that can enable you to find your voice. I'm going to end now just with one or two quick slides and hopefully play a short film, because we've got a lot to get through and loads of great projects to hear about. But I wanted to end on this project. So this is the project that really has taken us into a completely different way of working. The House of Memories is a project that I've designed to support people living with dementia. And I designed it from the very beginning to work at scale. I designed a museum project that began in Liverpool that has now extended right across the UK. House of Memories, very simply, takes museum objects and sensory interactions and communication to enable people living with dementia to connect with the memories that may be most prevalent in their mind. If you're familiar with Alzheimer's, people living with Alzheimer's often return to their youth and their past. They lose the ability to retain short-term memory, and they return to their long-term memories. Well, look who's sitting in the room, ladies and gentlemen. We are houses of memories. We collect and look after memories that were thousands of years old, and we also look after memories from yesterday. And that's a resource that hospitals, health and social care centres can utilise to support people to live well with dementia. So how does it work? It positions the museum as a community asset, a community social asset. It follows the dementia journey from early diagnosis right the way through until end of life. Crucially, we developed it in consultation with the experts of experience. The experts of experience are the people living with Alzheimer's. Not the health sector, not the museum professionals, the people living with Alzheimer's. We're using digital resources and technologies, and the film will show that in a minute. And the whole programme is designed to be intuitive, accessible, and just work anywhere. House of Memories can work in your living room, in your doctor's surgery, in your museum. It can work when you're in hospital. It travels with you. And how we've designed it is that we pass on the skills that we all have as museum professionals, and we've trained the health sector and we've trained families to use museums and objects as a resource for conversation. We've also created a digital version of it that's an app. We've trained now 11,500 carers in the UK to use the House of Memories programme. That's working at a scale we have never worked at before. And I'm just about to launch House of Memories in the USA. I've just received a large grant to develop it with the Minnesota Historical Society. And we're talking through the British Council with museums in East Asia. This project can work anywhere in the world. So I'm going to end now with a short film that hopefully my colleague at the back of the room can activate for me. This is the House of Memories in action. Just while we're finding the film, House of Memories, it's called House of Memories because we deliberately didn't want to use the word museum. When we said museum to our stakeholders, they kind of all went, a museum?
really. But when we talked about memories and we talked about museums or houses of memories, that completely resonated with them. So we've had to think about our professional language and how we approach partnership. Here we go, it's just at the bottom there. Hopefully it will come onto the big screen. And we need to turn the volume up a bit. Okay. Maybe, I mean, Florencia, it's okay if time's tight. We can get some sound. What you're seeing here while we're waiting for the sound, we've digitised all of our collection onto an app. It's a free download. It's called My House of Memories. You can use it on any tablet, any device, Kindle, and it's just packed full of memories and resources and film and music, and it completely connects with people. In a moment, you'll see an image that is a memory tree. The app allows you to save the memories that you love the most, to export them to your friends and families. It's connecting people in a way that we hadn't seen before. 86,000 downloads of activities with the House of Memories, 122 sessions. It's creating for my curatorial teams a new digital resource for the collection, which is very exciting. You can see on this screenshot, well, just gone, that there's lots of different themes and activities, and it's completely intuitive, and the individual person can choose the memory that they want to connect with and save it. It's massively accessible in clinical settings because it's all digitized. I've got acute care hospital trusts using the program, GPs. It's just going, it's like spreading across the UK. And the great thing about it is that it speaks to everyone and is completely inclusive. And not least because it's a free download, but also I've been able to develop different content now to speak to different communities. So within the app, we have a heritage, Irish heritage. We've got Afro-Caribbean community objects. We've got Chinese community. It's growing a diverse digital resource for our museum that can travel with people wherever they go. Thank you very much. Solo... Let's see. Hola, ¿se escucha ahí? Sí. Vamos a tener después oportunidad para preguntarle un poco más a Carol sobre el proyecto, pero vale la pena hacer una nota sobre algo, específicamente sobre este último proyecto, que también tiene que ver con la capacidad del museo de responder a cómo se van dando los cambios en nuestra sociedad, y además es justo una causa que me involucra muy personalmente, para la cual la conozco a Carol ya hace tiempo, que es que para el 2050 van a ser más las personas mayores que van a vivir en este planeta que los jóvenes menores de 15 años. Yo no sé si lo sabían eso, pero esto está pasando y está sucediendo, y el envejecimiento es, la población envejecida es parte de una realidad actual, de la cual pocos museos están respondiendo a eso, están respondiendo a los desafíos, a los problemas y a las necesidades que implica trabajar con esa población mayor, que en estos casos particulares tiene que ver con una población mayor que está atravesada por un contexto específico, y que en otros casos tiene que ver con modificar o hacer consciente que estos procesos de envejecimiento tienen que ver también con decisiones de vida, tienen que ver con cómo acompaña a la sociedad. Vivimos en un mundo que ha estimulado por avances tecnológicos, científicos, incluso culturales, en la expectativa de vida, y tenemos muy poca responsabilidad respecto a cómo estamos respondiendo desde las instituciones o desde las políticas con esto mismo que también, digamos, con esto mismo que está sucediendo en nuestra población. Y esto es un tema que aparece poco abordado por muchas de las instituciones, especialmente acá en Latinoamérica. Lo digo porque son pocas las instituciones, museos que abordan esta temática y que trabajan específicamente con las poblaciones mayores, que representan en general en la mayoría de las poblaciones porcentajes mucho más altos que los adultos jóvenes o los niños inclusive.
No me quiero extender, pero era una reflexión en torno a algo que está directamente involucrado con contextos y realidades actuales de nuestros países. A continuación vamos a escucharlo a Gelton. Como aquí la presentación de Gelton. Gelton es nuestro otro invitado desde otro punto, digamos, de Gran Bretaña. Nos vamos a Belo Horizonte. Ahí está. Gelton viene justamente de Belo Horizonte. No sé si alguno conoce Belo Horizonte. ¿Sí? ¿Saben dónde queda? ¿Sí? Está, ok, es en la mitad de Brasil, ubicado. Gelton dirige desde el año 2015 el proyecto Circuito de Libertad y de Respeto, que tiene principalmente 3 líneas de trabajo que nos va a contar, que vincula juventud, movilidad urbana y sobre todo trabaja con personas en situación de calle. Así que Gelton. É prazer muito grande estar aqui com vocês. Vou só ajustar o equipamento aqui para não atrapalhar. Enfim, primeiro agradecer o convite de estar em Medellín, que é uma cidade que Belo Horizonte copia. Talvez vocês não saibam disso, mas muitas das políticas públicas que vocês executam aqui há alguns anos, por exemplo, transporte, bicicletas, alguns outros temas, Belo Horizonte tem copiado nos últimos anos. E para mim foi muito legal, quando eu vim do aeroporto, passar pelas montanhas e ser muito semelhante à minha cidade, né? E ainda mais ontem, que teve um carnaval na rua. Eu já coordenei o carnaval em Belo Horizonte, a gente teve uma festa do Halloween aqui ontem, que eu não consegui ficar dentro do hotel, saí e fui curtir nas ruas com vocês, e foi a coisa mais linda. Enfim, essa é a vista de Belo Horizonte, que dependendo de onde você olha de Medellín, é muito semelhante, né? É eu mesmo que passo, vamos lá. Para a gente localizar, fiz uma cópia da minha amiga de Liverpool. Brasil, Minas Gerais, Praça da Liberdade, né, dentro de Belo Horizonte. E aí é o espaço que a gente está falando. São 15 locais de cultura, todos eles são do governo, alguns concedidos à iniciativa privada. Então nós temos vários parceiros trabalhando na gestão desses museus, teatros, bibliotecas e espaços diversos para oficinas. Uma linha do tempo, só para a gente ver como é recente essa ideia do Circuito Liberdade, né? Antes, esse local era sede do governo, e aí houve uma mudança, e aí, a partir desse momento, esses prédios foram ocupados por espaços de cultura. Né? Há um rompimento aqui que eu quis destacar no ano de 2015, em que o governo decide colocar dentro do patrimônio histórico, ou seja, do órgão que cuida do patrimônio histórico, essa instituição chamada Circuito Liberdade. Ok? A visitação nossa, no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande de levar a público. Então, quando a gente fala de 1.500.000 pessoas visitando num ano esses espaços, isso é muita coisa, muito mesmo. A população de Belo Horizonte hoje está em torno de 2.300.000 habitantes. Tá? Essa era a situação de 1 ano e meio atrás. Ela é diferente do que muitos de vocês encontram aqui em alguns locais? Não é, não é? Não é diferente também nos vários locais do mundo. Por uma infelicidade em sociedade, muitas vezes a gente faz escolhas erradas e a gente deixa de cuidar de pessoas. E elas passam, muitas vezes, a se encontrar nessas situações e em espaços também desorganizados. Ou seja, quando a gente pensa um projeto para os museus, para as pessoas, a gente tem que pensar em todas as pessoas e não só algumas pessoas. Então, o projeto Circuito da Liberdade e do Respeito, ele surge para que todas as pessoas, independente de qualquer situação, possam visitar os museus. A metodologia que a gente utilizou começou com um bate-papo com um francês chamado Poulain,
que desenvolveu uma metodologia que chama diálogo transcultural. Isso acontece quando você tem discursos, opiniões, vivências distintas, né? E todas essas vivências são legítimas, porém são contraditórias. Ou seja, todos vivem no mesmo espaço, mas determinadas contraposições fazem com que as coisas não fluam bem. Enfim, nós começamos a mudar a lógica. A primeira coisa que a gente fez foi uma pesquisa ampla durante 3 meses, escutando os gestores dos espaços e escutando as pessoas em situação de rua. Elas nunca tinham sido escutadas, para nossa surpresa. Ninguém tinha ido conversar com elas para saber por que elas estavam ali, o que levou à situação de rua. Enfim, a gente optou por escutar, né, as pessoas, em vez de oprimir ou de mandar embora, de colocar as forças policiais para tirarem elas da vista da gente. E aí começamos a agregar atores, pessoas que pudessem compartilhar conosco, porque a gente tinha um problema que era simples. Essa situação de rua, ela não é competência do patrimônio histórico. Mas nós, como patrimônio histórico, não aceitávamos essa situação. Então, tem algumas questões técnicas, jurídicas, que nós tivemos que vencer de outras maneiras. E a primeira delas foi chamar os órgãos e as instituições às suas responsabilidades. E, infelizmente, elas não tinham capacidade técnica para atender todas as demandas que aconteciam. E aí nós fomos para a segunda etapa, que foi treinar essas equipes. Já que elas não têm a capacidade técnica, nós mesmos vamos dar o treinamento, vamos desenvolver as políticas públicas nesse sentido. E mais do que isso, propor soluções conjuntas. Então, eu vou para cá só para mostrar para vocês. Quando a gente fala de solução conjunta, todo mundo, uma expressão que a gente usa é colocar a mão na massa. Então, o mesmo morador que está em situação de rua, numa posição muito ruim, às vezes, é o mesmo que vai recuperar um jardim. É o mesmo que vai participar de oficinas e que vai mudar a literatura ou a forma como a gente entende a literatura. São pessoas que, através do hábito de leitura, vão ensinar outras pessoas. A gente tem um container que foi reutilizado e virou uma biblioteca ao ar livre. E o monitor desse projeto é um morador em situação de rua. A gente pediu para a prefeitura, porque lá chove muito. Eu estava vendo numa fala, lá a gente tem todas as estações do ano no mesmo dia. Então, às vezes, chove e molhava a área que eles estavam. A prefeitura não fez o trabalho, eles fizeram. Então, eles colocando a mão na massa, dialogando o tempo inteiro, né? São os mesmos moradores, eu com um deles. Uma coisa extremamente importante, eu aqui no fundo, dentro do elevador, algumas questões que a gente trabalhou com eles, a gente não enxergava isso antes como problema. E uma coisa foi fundamental. O Gelton, que conversa com os moradores, não tem formação acadêmica, ele não fez mestrado, né, ele não fez especialização, ele não é economista, ele é simplesmente um ser humano sem nenhum cargo, sem nada, desvestido de todos os títulos, para conversar de igual para igual. Esse é o ponto fundamental da nossa metodologia. Não tem cargo, não tem nada, todos nós somos completamente iguais. E usando um autor brasileiro que chama Paulo Freire, a gente usa o método dele de educação. Todos nós temos saberes distintos. Então vamos lá. E aí nós começamos, passo a passo, fazendo
algumas intervenções importantes. Algumas dessas intervenções porque a polícia militar não estava preparada para isso. Então, nós fizemos um curso de formação para a polícia, para ela saber abordar os moradores em situação de rua. E há um ano mudou a instrução normativa da PM e agora eles têm, durante a formação, um curso que trabalha com moradores em situação de rua, e o curso é dado por um ex-morador em situação de rua. Isso é muito significativo para a gente conseguir mudar a forma com que as forças policiais lidam com os moradores em situação de rua. Para a gente pode parecer simples, mas um animal que está com o morador em situação de rua, ele garante a segurança do morador, assim como a pessoa em situação de rua é garantida pelo animalzinho. Esse animalzinho é que garante o sono tranquilo dele. Ele dorme sabendo que se alguém chegar perto, esse animalzinho late. Então, quando a gente faz uma oficina dentro da biblioteca pública, o animalzinho vai junto. Não é? Ele não pode deixar o animalzinho dele do lado de fora. Então, nós temos que adequar as nossas bibliotecas e espaços para que eles possam frequentar. Essa é uma nossa moradora que ela gosta de salto alto, assim como muitos de nós gostam de salto alto. Então, dentro dos projetos, ela recebeu uma doação que mudou completamente o visual. Vocês vão ver mais para frente como que isso funcionou. E a gente fez várias oficinas, inclusive utilizando a questão musical com eles. Todas as questões aqui são importantes para que os órgãos que têm a competência para realizar sejam chamados na responsabilidade deles. Como não é função do patrimônio histórico, a gente cobra que eles façam. E a gente fez isso de uma maneira muito tranquila. Nós temos o Tribunal de Justiça e o Ministério Público no Brasil. Se eles não fazem, a gente chama o Tribunal de Justiça para que eles façam. De uma maneira bem tranquila e democrática. Outra questão que a gente fez também foi trabalhar os grupos de voluntariado, para a gente ter mais capacidade de reação diante dos fatos. Porque, por exemplo, uma questão grave que acontece com os moradores em situação de rua é a perda da dentição. Isso afeta não só a saúde, mas afeta a autoestima. Isso afeta muito a reinserção dessa pessoa, caso ela deseje voltar à sociedade, né? Então, a gente tem um grupo de voluntários que estão trabalhando com isso. A gente conseguiu uma van que vai atender todos os moradores em situação de rua em Belo Horizonte. É uma van com consultório odontológico para atender o morador de rua onde ele está, não deslocar esse morador. Isso foi um caso específico de um casal de moradores em situação de rua. Eles ficaram grávidos e a gente atuou em conjunto para garantir todas as etapas de uma gravidez tranquila. E hoje eles saíram da situação de rua, estão morando em uma cidade ao lado de Belo Horizonte. A gente continua acompanhando o caso deles, né? Na maternidade, no Brasil, apesar de a gente não conseguir no sistema de saúde atender todo mundo, todos esses serviços são gratuitos. Então, esse atendimento médico, odontológico, tudo isso faz parte de um programa de saúde pública, que, infelizmente, pelo atual governo, que fez um golpe de Estado através de parlamentares, tem cortado todas as verbas, tanto para educação, para saúde e outras áreas. Então, a gente está em constante disputa para continuar funcionando as coisas. Essa foi uma oficina que a gente fez dentro da biblioteca no setor de obras raras. Nós temos livros nessa biblioteca pública que são anteriores à chegada dos portugueses no Brasil. E aí um fato foi muito interessante. Um senhor que trabalha na biblioteca, na parte de vigilância, dormiu à noite, houve um curto-circuito e começou um incêndio numa parte da biblioteca.
Sabe quem salvou a biblioteca? Os moradores em situação de rua. Eles chamaram o bombeiro, eles chamaram a polícia e eles começaram a agir para que a biblioteca não pegasse fogo. Então, se a gente tem uma biblioteca de obras raríssimas, foi por causa deles e da atuação deles. Eu vou tentar ser bem rápido. A gente tem trabalhado com grupos específicos também, de segurança pública, de cicloativismo e separados de trânsito, tá? Porque a gente está trabalhando pontualmente com cicloativismo para tentar substituir o uso de carros e ônibus na cidade. Juventudes, porque a gente não entende que os jovens são um só, então são muitos jovens, vários tipos de jovens, vários grupos de jovens diferentes. E um trabalho de saúde mental e redução do uso de drogas. E aí são vários tipos de drogas, né? Desde bebida, enfim. A questão da bicicleta dentro do museu, né? A gente tem mudado alguns espaços para que o ciclista possa chegar com a bicicleta dele, parar na porta do museu e utilizar os serviços. A gente fez uma provocação, transformando o meio da rua num local de se curtir. Fizemos uma espécie de praia, porque Belo Horizonte não tem praia, e fizemos uma praia no meio da rua para que as pessoas pudessem visitar. Outra questão que a gente atua é de fechamento do trânsito. Durante alguns períodos a gente fecha completamente a rua para provocar mesmo o debate. A rua passa a ser apropriada pelas pessoas porque nós entendemos que elas merecem mais lugar do que o carro. Então a gente tem feito um pouco dessa disputa lá. Nós começamos com também um trabalho de saúde coletiva, de alimentação urbana. Então a gente fez uma horta dentro do Circuito Liberdade. Então, as escolas públicas, junto com os espaços, junto com os moradores, produzindo alimentos e outros tipos de produtos lá, né? Há instituições parceiras nossas também. Aqui uma reunião que eu chamo de cúpula, não pela importância, mas porque são as pessoas que vão cobrar os outros se não fizerem. Então, a gente tem feito isso. O pessoal da Polícia Militar, você vê como é que eles estão felizes depois do curso. Então, não foi nada que eles não quisessem fazer em conjunto. E aqui a gente vê as transformações ao longo do último ano, para a gente finalizar. Essa era a porta da biblioteca pública, essa é o local hoje. Essa era a nossa amiga, hoje ela está nessa situação, completamente diferente da situação que ela se encontrava antes. Da mesma maneira, os espaços foram reorganizados. No Brasil, nós temos uma expressão que é Cracolândia, que é um local, um canto segregado em que as pessoas vão utilizar drogas. E a gente tem trabalhado muito para vencer isso, para que as pessoas possam curtir a vida, possam utilizar todos os espaços sem nenhum tipo de discriminação. Só para destacar e finalizar a apresentação, há muitos interesses que entram em conflito. Como vocês podem imaginar, a polícia e nós vamos ter um interesse diferente quando a questão é drogas. Para a polícia, ela vai apreender a pessoa e o material. Nós queremos recuperar as pessoas. Então, os últimos 3 traficantes de drogas que passaram pela praça estão hoje fora da situação de rua. Esse, para nós, é um resultado muito positivo do trabalho, porque a gente tem recuperado pessoas integralmente e não só os espaços. Para nós, a apropriação dos espaços e a frequência das pessoas é muito mais importante do que simplesmente um prédio. E eu finalizo dizendo isso. O nosso grande patrimônio é a circulação das pessoas e a utilização dos espaços públicos por todos, independente da renda, classe, cor, enfim, de qualquer questão.
nós começamos a romper tanto que hoje de manhã eu me emocionei muito na palestra. Nós temos nos educativos do museu hoje 4 pessoas que são trans e que fazem os atendimentos. Nós estamos num momento de disputa no Brasil, em que os museus têm sido cercados por pessoas que não querem que as exposições aconteçam. E nós estamos abraçando os museus, na frente dos museus, para que essas pessoas não destruam o patrimônio. Então nós contamos com vocês para divulgar em todos os locais onde a gente não consegue divulgar, fora do país, para que a gente consiga reverter a situação. Como muito bem dito pelo Marcelo hoje, é nesses momentos de maior disputa e de maior perseguição que a cultura consegue vencer os espaços. E a gente acha que vai crescer muito nesse aprendizado. Gracias, Elton. Vamos a seguir con Mateo. Mateo, perdón, es el director científico de Traces, que es Traces. No sé exacta las siglas, sé que en inglés significa Science, Communication, Think and Do Tank. Forget about it. Ok. Important. Y es el director y ciencia cultura del Parque de las Ciencias Gilles de Gens, que está en París, en donde trabajan en distintos programas vinculados a artes y cultura que se concentran en el empoderamiento de ciudadanos a partir del conocimiento científico. ¿Tú? ¿Funciona? Sí. Ok. Okay. No, este no es el inicio. Si puede, esa es la conclusión. Muchas gracias por la oportunidad de ser aquí. No voy a hablar español. Sorry, I'm going to go on in English, but it's better for everyone. So I'm going to talk about some projects at a much smaller scale. Our place is a small one. We have about 15,000 visitors per year. It's like 300 square meters. But we have a lot of activities which we hope have an impact. What we do, we are in the science center type of community. We are a science museum. We are linked with a university which does physics and chemistry essentially. So that's our first background, and we do classical activities with kids, exhibitions, a lot of debates, a lot of art science activities in which we invite artists and scientists to work together. The important thing here for what I'm going to say afterwards is that we are indeed in close relationship with the center of production of knowledge, that is academics, universities, research centers, and so on. In our field, the field of science centers and museums, there is a sort in the history, there is a sort of a founding statement, which for me and for many people that do this job is like at the earth of what we do. And I will read it loud. This is from Frank Oppenheimer, who was the founder of the Exploratorium in San Francisco. And what he said is, if people feel they understand the world around them, or probably, even if they have the conviction that they could understand it if they wanted to, then and only then they are also be able to feel that they can make a difference through their decisions and activities, which I think is important to remember. This is the act of birth of modern interactive science centers. Exploratorium is seen as the first new generation science centers, and see how political it was at the time. Is something that, at least in Europe, we often forgot in favor of an exploration of knowledge of phenomena and so, but it is political. In all our thinking, we are trying to see how this definition, which was made in '69, fit in what today we call the knowledge society, which wasn't at the time. So Oppenheimer was focused on phenomena. On what shall we focus today? And on this framework, I'd like to continue. I'd like to present, I talked with Florencia, and we discussed two possible examples. She said, do both. Okay, I'll do both examples from two different points of view, to which I will try to associate one challenge for the discussion of probably this afternoon. The first one is an exhibition. The second one is a community project. So let's start for the first one. What is the
thinking behind our action as a science center is we start from the consideration that very often we tend to see two separate worlds in which one is the system of production of knowledge and the other one is the system of sharing of knowledge. On one side we have scientists, we have the experts, we have research centers, we have the scientific journals, we have all the system that produces knowledge. And on the other hand we have museum, we have the public, we have the media, we have science centers, the festival, cultural events, everything which is made in order to diffuse this knowledge elsewhere. At least this is the case for the science-oriented movement. And what we used to say is there is a sort of, our main goal is to allow the people to access this system of knowledge production. In the language of science and technology studies, we said then we should try to have a more dialogic discussion in which we go on this in two ways. This is called the dialogue model. What we are trying to demonstrate is that this is highly insufficient and that the interesting thing happens in this gray area, the one which is in between knowledge production and knowledge sharing, the one in which the people who knows and the people who are assumed to not to know have a common agenda, in which we don't know exactly who is the expert and who's the one that is supposed to learn. And this is the real interesting area for science culture and science communication. And we think that most of our effort as museum should be there and in this gray area, that science centers and museum should become something like research facilities, instruments in the hand of research, to explore all the links that scientific research have with society, art, culture, innovation. So they should also be knowledge production device and not only device to share knowledge. But this needs, of course, broad and innovative partnerships in which scientists, founders, public are not the only one in the game. Let's make an example. Is the last exhibition we did is called Science Frugale, Frugal Science. It's what we call a forum exhibition at the crossroad between scientific research, the maker culture, and international cooperation with developing countries. We wanted to cross these three cultures, the one of research, the one of makers, and the one of international cooperation. We had the chance to have a very nice and important European award, which is called the Mariano Gago Award, given from Excite, the network of Science Center, which is the Smart and Simple award, which is the most beautiful thing I ever had as a compliment, Smart and Simple. So basically, to make it very simple, and I will be very quick not to take all the time, you can make extremely well-performing microscope by dismantling a CD-ROM in which there is highly performant laser light, lenses which are of extremely high quality, a system of control of movement, and by just hacking in a very simple way this type of old technology, you can make extremely performative scientific instruments that are of high quality also for research, for sure for education. And that's all the exhibition was about, many different cases in which you can hack old technology. And we did this exhibition on 4 principles, which I will not detail. But first, think of exhibitions as exploration. Exhibitions are not there to expose a knowledge which was already produced, are there to pose a question. Can we make science at very low price by hacking old technologies? And collect around this question a lot of different knowledges through a system which is called the Living Lab. I don't know if you're familiar with this, but we don't go to. So exhibitions are a form of production of knowledge, not of exposing knowledge. We did something which is called open incubation. That is, we opened the exhibition 3 months before there was an exhibition. But the exhibition was officially opened. And during this time, everything that normally in exhibition developed, we do in closed door. We meet scientists to have information about what to do. We look for a community that could be interested in our work. All this, we did it open door. So instead of inviting them in our office, we said, okay, give a seminar. Somebody will come. And by coming, the public to this seminar was also contributing to the exhibition, which leads to another innovation, which is co-construction. I make it simple. The 100% of this exhibition was built by the public. So instead of
building the objects, which were hacking of technology on our own and then exposing. We invited the public in workshops, children or engineers, depending on the complexity of the object, and everything was done in public space. And so the old exhibition was a sort of collection of activity of the public and not something that the public just went there to see. And then we had also a figure which is the exhibition narrator and biographer. Since the exhibition was changing all the time, we thought and we think that it's something that should be in every exhibition. You need to have a biographer, somebody who follows by drawing and by narrating everything which happens in the exhibition. So for us now this is as important as the curator, the guardian, the guide, the explainers, the narrator. It's something that should be there. For example, in the open incubation phase, I just state this element, we found out that actually normally what we were doing is we want to do an exhibition, we look for partners and stakeholders and partners so that we can make the exhibition. Actually, what is happening, and I think what is much more interesting, we realized actually we are doing the exhibition because we want to meet these people that are, for example, this guy is making stethoscope for fast analysis in remote and energy disconnected places in Africa by using old technology and hacking it. So our goal is that he meets the engineers of our school. And to do that, we make an exhibition. It's not the opposite. We don't call him to give us expertise to make the exhibition. So first challenge that I would like to address, because all this seems quite nice, the exhibition worked very well, but now we are quite deceiving our partners. Why? Because as a museum we need to change. We cannot offer to our public for 4 years the same topic. But activists or researchers stay on the same topic maybe for a lifetime. So all this exhibition was built thanks to complex collaborations and very deep between people that were doing cooperation, international cooperation, makers and so on. But now we have to go to another topic. We will do choice, and they don't care about it. And so you're letting us off. So that's one challenge that I would like to address this afternoon. So the second example, I will go quicker. I think I have 2 minutes, right? Yes. Okay. It's a complete different example, and I just introduced the conceptual framework in which we work for that. And it is the way in which we think the relationship with knowledge that we want to build. Also here I will go fast. I will be happy to go deeper. And we built this empowerment ladder or participation ladder, well, depending on how you want to see. What do we mean by that? That the first level, when we build a relationship with knowledge of our public, is access. So can I know? Have I access to this knowledge? But then this is not enough. There is a second question that needs to be asked. Why should I know? At school it's just because the teacher said. But as soon as we go outside school, why should I be interested in what you, institution, are telling me? So let's try to work out also the why. And then, of course, the level of ownership. Is it becoming my knowledge, or am I just a spectator of someone else's knowledge? Which is what happens very often in Science Center. Without any criticism, because it's wonderful things that I love, but even here, you see that many times you are just spectator of somebody else's knowledge, which is very good, but be aware of that. And sometimes what we need is ownership. And so we need also, and I know here too, you have all this project there. And the third one is, of course, empowerment. So there is, what do I do with that knowledge? There is, I think, too little attention in the public, in our field, on the fact that we are obsessed by what people learn, and not that about what people do with their learning, which might be extremely different, and especially extremely different from the reason why we offer them learning. And I think your example was excellent of that. Just the example is an example in which, for handicapped people, is called eFabrique. Sorry, the translation, I cannot find a nice translation, is Digital Education and Culture at the Service of Social Link. Basically what we do is we go in a specific territory, we find a center for the disabled, a center which deals with youth in difficulties with school, which are ejected from school or these things, and a Fab Lab or a makerspace.
I hope everyone is aware of these tools like FabLab and Makerspace. And what we do is we take a person or a couple of persons, normally are in binôme, a young people ejected from school, and we say, okay, let's visit together a disabled center, and together with a disabled person, let's identify a little problem that this person has in his daily life. For example, the person is not able to well handle the shower thing, in order to shower, and the shower goes everywhere. So this is a small problem. By identifying this problem, we can motivate the young people to learn about how to code, how to use a 3D printer, that computer programming can be useful for the other person, but also for their job. And so in order to learn computer programming, you learn math and go on and on that. And the idea is that we make this triangulation in which the only thing we do, we put people in contact. And we do this in many territories by always identifying people that are at basically 10 minutes distance one to the other. So that's what we do. I'll go fast. First step is that they have to meet, and there is a lot of personal exchange. They have to think about what is this problem that can be solved. And then there is a lot of learning going on. Imagine that if without these two steps, a person that was always called as a loser at school, you put them in front of a computer and say, learn the code, they say, well. But there they can be useful. And then they prototype, they use Fab Labs, and then celebrate is often a very important part of the game. Example, the shower handle that I was telling before, made by Alain of Lisa Louise, or a person, an handicapped person that has problem with relating with time. So you build a sort of a timeline which is adapted to the person. Things that you will never be able to do commercially without this process of link and so on. But then when you ask people what they preferred, this is the evaluation. What have you preferred in all these projects is laughing with Abdelkader. So this element of linking, the social link with the learning path that we are designing, it is essential. In this project, the basic philosophy behind is that we want to build project engineering that can transform the need of one person in a resource for another person. So the situation of disability of one person is an element of motivation for a person which is in lack of motivation for school. And conversely, these handicapped people that normally meets, people that are on the assistance type of posture, they meet people okay, I don't know if we can say that, but with whom they smoke joints outside the room which is unexpected for them and very welcome. Yeah. What is the challenge that I identify on this project is that we cannot guarantee anything. It's a highly process-based project, process-oriented. What happens very often, about 30% of the prototype that they developed, they do not work. And this is very clear with them from the beginning, so there is no frustration. But how can you propose that to a funder? I will make a project that probably won't work, and people will be very, very happy. So we have a culture of funding agency which is very much deliverable-oriented, and we have something which is very much process-oriented, so what is important is the process. And we find on this a very hard time to progress in the scaling up of this project, because, and it's not that they are wrong, they are right. They have a real issue, they want results, and we offer well-being. Okay, this is just a wonderful team that do these projects, and this is a summary. Antes de pasar a la conversación nos queda Sergio, que como les decía al comienzo, Sergio es el local de Medellín, actual gerente del claustro, con fama. No sé cómo, tengo tantas como datos tuyos, Sergio, no sé cómo presentarte, pero bueno, Sergio es un gestor cultural de la ciudad que trabajó en otras organizaciones como la Fundación Otra Parte, el Museo Fernando González, ¿no? ¿Así es? ¿Fernando González? Otra parte, sí. Y también fue el director del Teatro Tobón Uribe, que es un teatro por el cual se hizo muy conocido
Sergio, no solamente por las acciones y los proyectos que llevó adelante, sino también por algunas controversias e intercambios o pocos encuentros con la alcaldía de Medellín, ¿no? ¿Funciona? Hola. Si no, te doy el mío. Hola. Hola. Y Sergio además trabaja especialmente en el teatro, estuvo trabajando, explorando algunas hipótesis de proyectos que justamente trabajaban el espacio público en torno al teatro y el espacio aledaño, junto con la realización de algunas intervenciones estéticas ambientales en colectivos con los cuales está involucrado. Sergio. Bueno, voy a tratar de ser muy rápido, me cuesta mucho trabajo. El objeto de lo que hacemos y lo que seguimos haciendo es romper un poco el cubo, ese cubo en el que estamos metidos, ese cubo que de alguna manera estamos absolutamente seguros de que no existe como lo conocemos. Esto es como la proyección de un supuesto cubo en 4 dimensiones y realmente sería como la sombra del cubo. Nosotros creemos que ese cubo tiene una gran posibilidad, una posibilidad extraordinaria, y es que cuando nos salimos de la dimensión en la que nosotros existimos, tenemos la posibilidad de ver las cosas de manera diferente. Creemos que Medellín ya no entiende de razones, ha tenido todas las razones, tendremos que seguir construyendo las razones, estudiando las razones, pero nosotros proponemos símbolos cuando en algún caso se nos han agotado las palabras. Esos símbolos, voy a contar algunos muy rápidamente. Este es uno de los más representativos. Cuando Naciones Unidas escogió a Medellín para hacer el Foro Mundial del Hábitat y se tomó la ciudad, no en cualquier día, se la tomó en la semana del 9 de abril, y en la semana del 9 de abril ocurre una cosa muy especial, y es que es el día en que se fractura políticamente la historia política colombiana por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, y ese día ha sido elegido como el Día de las Víctimas en Colombia. A Naciones Unidas le propusimos enfáticamente que tomara el tema de las víctimas en Colombia. No es cualquier número, son 8 millones de víctimas en la ciudad que fue más violenta en el mundo en un siglo. Para que se hagan una idea, Medellín en 1991 tenía 4 veces más muertes que la ciudad más violenta hoy en Colombia, en el mundo. Y para que se hagan una idea, en 1989 en Medellín murieron más personas que en 10 años del pueblo norteamericano en la Guerra del Golfo. Entonces estábamos en una situación absurda, en un siglo en el que habíamos tenido 2 guerras mundiales. Medellín rompía el récord de muertes violentas. Y les propusimos que tomaran a las víctimas como el centro de la discusión, o por lo menos que hicieran el gesto amable a las víctimas de la violencia en Colombia en el Día de las Víctimas, que era el 9 de abril. Naciones Unidas tomó la determinación de no hacerlo y dijo que el tema de las víctimas en Medellín era un tema local, un tema en nuestra ciudad, con lo cual no estábamos de acuerdo, pues nuestras víctimas hacen parte de la realidad del mundo. Entonces tomamos la determinación de que si ellos iban a hacer su ONU Habitat, nosotros le íbamos a hacer el ONU Habitat, y les hicimos una parodia del logo, que era este, le pusimos los laureles muertos y pusimos la persona en una posición de ejecución. Empapelamos la ciudad entera de estos afiches que eran Jorge, con una frase de un escritor que nos inspira, que es Fernando González, que creó una escuelita para vivir a la enemiga. Esa escuelita para vivir a la enemiga es muy interesante para nosotros y sigue siendo el motivo de nuestra razón de estudiar. De una u otra manera creemos que la escuelita ya no está sentada, ya no está en salón de clase en esta posición escuchando a alguien que supuestamente sabe, yo no sé nada, y la sangre es un licor precioso y derramarla el último argumento. Tomamos la decisión de invitar al foro a las víctimas, pero especialmente a las que no podían ir. Entonces el cartel de Medellín le puso una bomba a este pájaro, precisamente en esa misma década, y esa bomba explotó, mató 30 personas y tuvo 89 heridos. Nosotros lo que hicimos fue ponerle una jaula a ese pájaro hermanito que Fernando Botero había hecho. Después de que este pájaro lo explotó el cartel de Medellín, Fernando Botero hizo exactamente uno igual, lo puso al lado en un acto de inteligencia artístico, y nosotros decidimos ponerle una jaula a ese pájaro.
Esa jaula de ese pájaro tendría una razón clara y evidente, y es que los secuestrados en Colombia ya no le importaban a nadie. Ingrid Betancourt estaba libre, los diputados del Valle estaban asesinados, el gobernador de Antioquia y su asesor Gilberto Echeverri estaban asesinados, los soldados gringos estaban libres, no había un secuestrado de primera clase, eran gente como nosotros. Esos secuestrados no le interesaban a nadie y nosotros lo que decidimos fue secuestrar el pájaro de Botero y poner la lista de los secuestrados el día del 9 de abril en el que Naciones Unidas se reunía. Tomamos un gesto adicional y es que acá se creó una organización, yo soy de un municipio que se llama Envigado, que está acá mismo, conurbado con Medellín, y en ese municipio se creó el cartel de Medellín, que no era de Medellín sino de Envigado, y luego degeneró en una cosa que se llama la Oficina de Envigado, que es una oficina de cobro, y esa oficina se inventó, somos la ciudad más innovadora del mundo, se inventó una técnica para asesinar gente, o copió una técnica para asesinar gente y la masificó, que les garantizaba impunidad, y es la asfixia mecánica.